welcome to Acad System webinar. Okay, so for today kita akan pergi ke new topics. We call it as a untuk topics Inventor Camp. So here dekat kita punya website, if you go to acadsystem.com, so this will be our website. Okay, so dekat sini kita ada try to give the event something like this, webinar and workshop for free. So you can go to here, go to the calendar of events. So dekat situ they have so many item that we already list down here. Okay, so also kita ada buat live on our Facebook. You can go to Facebook Acad System Sdn Bhd. Alright, so before I start in detail, I introduce myself. Nama saya adalah Syafiq Farhan. For those yang pernah communicate with me, it's good. Kita jumpa lagi. Okay, for those the first time, you can anything. Lepas ni kalau you nak tanya, you boleh go call Acad System ataupun email to Acad System. Look for me if that related to Inventor Camp punya topics. Right, so Inventor Camp, if you purchase a Inventor only, you cannot access the camp. But if you want to purchase the Inventor Camp, you need to go with the Product Design Manufacturing Collection. Right, so dalam Product Design Manufacturing Collection, they will have so many software, including Inventor. Right, so this will be the workflow that you keep much more efficient kalau you boleh gunakan of everything. The first one, kalau untuk sales and bid process, okay, normally most of company will use 3ds Max, but certain cases 3ds Max akan buang masa. Better you directly go with your 3D model. So either you want to sales and bid using 3ds Max dulu pun boleh, ataupun you nak go with 2D drafting or gunakan 3D model, gunakan Inventor or Fusion 360, should be fine. So either one, tak kisah mana-mana, should be no problem. Okay, so between this process, design and engineering and production, they will have satu kita panggil as an Inventor Camp. Right, so why Inventor Camp is important? Because dalam proses design, you need to know the process sesuai atau tak untuk production, untuk mass production. Okay, kalau you just buat simply untuk one single product, then should be fine. Tapi kalau this product you want to make it as a mass pro, you need to make sure that this process fully optimized. Untuk you cut the process time. Okay, so this will be what software, all the software inside the Product Design Manufacturing Collection. Right, nowadays AutoCAD sendiri dah ada more than 8 software. Dalam AutoCAD dia ada 8 software, including AutoCAD, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Mechanical, Electrical, and so on. Okay, so dekat Inventor Professional, you need to install another plugin to access the Inventor Nasran. You need also to install Inventor Camp kalau you nak gunakan Inventor Camp. Tolerance analysis for those yang nak buat geometric dimension tolerance dekat sini, GDNT. Okay, this will be the tolerance analysis. Okay, so all these things basically 1, 2, 3, 4 and 5 semua boleh masuk dalam Inventor only. No need to install another software. Also this one dalam Inventor. Semua sekali dalam Inventor saja. Okay, tak perlu nak risau kena guna software lain, PC support tak. Semua as long as your Inventor Professional support, then yang lain semua should be okay. Right, so unless kalau tiba-tiba lepas ni you nak buat very detailed simulation guna Nasran, so that might be you need to have a very good PC. Right, so I will go directly to our topics. Okay, before go to topic, kita pergi dekat website dulu, kita tengok. Right, so previously these topics we plan to have to do for workshop. Okay, workshop means you datang Acad System office, tapi in certain cases, in some reason, kita terpaksa tukar jadikan dia webinar. Okay, it's okay. Okay, sebab sekarang pun everybody cannot go out, so most of company work from home. So Acad System also implement work from home. Then kita will not stop our apa yang kita bagi dekat customer kita. So kita ada buat webinar sini. Right, so after this, kalau you nak pergi lagi, you nak access, you nak request for another webinar topics, you just go to Acad System website and request for another topic for your webinar. Alright, Inventor Camp is already inside the Inventor, something like this. Okay.
Right, so for Inventor Camp, they will have combination for few things. The first one, kalau you nak buat milling, two axis, mill. Kalau you nak buat 3 axis, mill. Or you nak buat 3 plus 2 axis, mill. Atau you nak only buat turning, or you nak make it turn mill. Okay, so all these things semua ada. Okay, basically 5 axis Inventor Camp boleh buat, but kena buat as a simultaneous 5 axis. Okay, alright. So dekat sini I have one sample, something like very basic. Okay, so dekat sini dia ada combination between 2. Okay, sekarang I ada buat drilling. Okay, kat sini ada buat 3 plus 2. Okay, 3 plus 2. This one I try to make it as this chamfer, and just simply go with simulate. Okay, kalau you tak nak bagi you nampakkan you punya tool parts, you punya tools, you boleh klik nanti dekat sini. So this will be dia punya stock. Okay, kalau you nak make it you punya stock as a transparent, you just simply click dekat transparent sini. Okay, when you click on this place, okay, so this will be the process one by one. You can make it. Okay, much more easy. Kalau you nak buat very complex shape, Inventor Camp is very easy. No need to create every single profile. You just simply create what process that you want. Okay, so this will be the drilling tap drill pun boleh kalau you nak buat. Okay, so all the process will be here, and okay, so after this kalau suddenly you nak buat something yang related to very direct 3D only, so I will show you how to create something like this. So this will be the shape yang kita akan buat. Right, so before we start with kalau you perasan dekat atas ni, they will have dia dah pecahkan. So dekat atas ni dia ada toolpaths. Okay, so dalam toolpaths kita nak simulate ataupun kita nak preview what the things that kita done, kita boleh simulate. So simulate means kita nak preview, kita nak do the simulation. Okay, to generate the G code we need to press dekat sini post process. So you just simply need to go to here and choose which one. Right, so they have drilling, 2D milling, and so on. So everybody can hear me well so far? Yeah. So kalau you just can put into our chat. Nanti I try to reply. Okay. So next I will start with another setup. This will be the basic setup that I already created previously. So go to simulate. Okay. So the first one I try to make it dia punya step down a bit, dia punya roughing a bit yang with high value of mm. Okay. So the second setup later I will try to make it very small sizes. Okay, some company dia orang tak suka buat roughing yang quite big. So this will be the details one. So this will be the finishing. Right? So I try to make it step by step. The first step you need to click on this one, setup. Okay, when you click on this setup you will see here the shape, the box, the yellow box over here. Okay, so bila you dah buat yellow box kat sini, you want to put the orientation or something, you just boleh klik dekat point 1, 2, here or anywhere, tak kisah mana-mana. Okay, so tapi kalau you sekarang you plan untuk make it this object, for example this object already start from die cast, means dia bukan daripada raw material. Okay, you can go to this stock
and change from here to from solid. Okay, for those yang nak buat, kalau nak you plan to make it nak tukar daripada bukan stock, bukan raw material, you just boleh tekan from solid. Okay, once you click on the from solid, means this object already have the shape look like this. Nanti bila you buat simulation, dia tak akan ada error. Okay, tapi kalau your process is start from raw material, you need to make it as a fixed shape raw material. Okay, so for example, I try to make it as a raw material only. Okay, so this will be my raw material. Okay, side offset, kalau kita tengok dekat tepi sini, start from view. So dia kat sini, dia akan try to make it offset. Kat sini dia ada offset. Bottom ataupun top, kat sini pun dia ada offset. So how to delete? So you just boleh klik dekat sini. So you try to delete here, you try to delete here. Right, so one question. Why was, bila I tekan dekat top offset, kat sini yang berubah? Okay, the reason why, because dekat orientation kita salah ni. XYZ kita is not proper yet. Dekat atas ni. So kita kena tukar dia dekat sini and try to make it, dia punya orientation for Z direction should be from here. And then the model and also dia punya origin, I try to make it from the middle one. Okay, now bila kita pergi dekat bahagian tepi sini, so they already change. The top offset should be go dekat top. Okay, that's the reason kenapa kadang-kadang kita buat dia salah. Sebab orientation of tooling kita, surface kita, kita pilih in proper way. Okay, so dekat sini kalau kita nak tukar lagi, kita nak make it dia ngam, so kan. Tapi normally orang akan buat bottom dia akan lebih. Sebab for these cases, I don't think nak perlukan lebih. Okay, kalau you bagi ngam-ngam bawah pun should be fine. Sebab bawah dia kita boleh buat finishing later on. Okay, so for example, this will be the shape kita cuba buat. Okay, so bila saya dah buat kat sini, this will be the setup one, this will be previous setup, this will be the second setup. Okay, so means you boleh pecahkan every single process one by one, depends, it's refer to only dia punya setup. Mungkin setup ni you nak rename pun boleh. Process 1, process 2, process 3, ataupun you ada process number yang you ada, you just boleh simply click here. Right, so the first step I want to make it as a, untuk buat roughing, I just simply gunakan 3D additive. Right, the most important thing using additive, tak kisahlah if you nak gunakan apa-apa proses, the first step is, kalau boleh dekat atas ni, you just tekan dekat tools and choose a proper tools first. For example, dekat sini dia have one tools 6 mm flat mill. The second one is 10 mm flat. Dengan lagi satu 6 mm radius satu ball nose. Okay, so ball nose means dia ada edge dekat dia punya tools. Dekat sini. Right, so for example, for this case, I want to choose this one and just press select. Okay, already change. So all dia punya RPM, cutting feed rate, kalau untuk roughing, kalau you nak laju sikit, you nak make it as 1002. Okay, so you boleh tukar dekat sini cutting feed rate. Okay, yang lain-lain semua kalau you nak tukar ataupun you nak tallykan with your machine, you boleh betul-betul prefer kat sini. Sometimes ada setengah machine dia punya speed dia tak boleh lebih daripada 3000. So you boleh tukar, kurangkan daripada 3000. So in certain cases dia akan jadi lebih, reason sebab tools yang kita pilih, this will be dia punya spindle speed ataupun dia punya cutting feed rate. Semua dekat sini. Right? So dekat yang kedua adalah dekat bahagian sini. This will be the machine boundary. Okay. So what proses yang, apa yang saya kena buat, saya kena stop selection ataupun pilih contour dia. So I just want to focus on this contour. Click here. Right? So dekat sini, bila I go for click on this contour, then the tools will be start from the Z direction. So tool will be start from here. Okay. So I repeat balik macam mana 3D additive again. So tooling pilih balik 10. Okay. Pilih contour dia should be dekat sini. Right? So kalau tiba-tiba dekat sini I want to make it dia ada bit clearance ataupun nak tukar apa-apa, so I just boleh tukar dekat sini. Nak bagi dia ada gap sikit, tak nak bagi dia directly touch with the raw material. So boleh tukar dekat bahagian clearance. Kat atas ni dekat bahagian height kita ada clearance, retract, top dengan bottom. Okay. Okay, next, sekarang inilah tempat yang kita nak control dia punya step down. Right, so dekat sini dia akan ada bagi tahu, dia ada
maximum roughing step down. Okay, kalau betul-betul you betul-betul tak tahu, you just boleh mouse over, nanti dia akan bagi dia punya guide for you. So sini step down means you nak control every single one surface, dan dia nak turun berapa banyak, turun berapa banyak. Okay, kenapa kita proceed with 10 dulu, then I tekan stock to lift, make it ada value, sebab kita sekarang ni kita dalam proses roughing. Roughing means belum buat finishing lagi. So I just tekan OK. So what will happen, software InventorCam akan automatic generate for you this process. Okay, kalau you nak tahu apa itu step down is this one. The blue color to the blue color. Okay, so itu adalah step down. Right, so kalau sekarang tiba-tiba saya rasa 10 mm is quite high value dia. So saya just boleh right click, edit. Okay, go to kita punya lagi sekali dekat sini, dekat passes. So saya nak cuba make it step down ni, I nak make it 6. Okay, find step down, contohnya yang ini I can proceed with 0.5 for example. So just tekan OK. So now you see a bit different dekat kita punya shape. Okay, kalau you perasan dekat sini dia akan jadi, dia punya value akan jadi a bit small. Dia punya size dia, punya gap dia akan jadi lagi kecil. So itu masuk step down. Right? So kita cuba simulatekan one shape dulu, one process dulu. So saya just tekan simulate. Okay, you just click over here. Okay, tekan. So I boleh lajukan dia lagi. So tak perlu risau, dia akan bacakan kat mana tempat yang ada objek, so dia tak akan langgar. Okay, unless kalau suddenly memang you ada nak try to make it dia langgar ke dalam sikit, then you boleh kurangkan dekat bahagian roughing punya. Dia ada yang tadi tu, nanti saya tunjuk balik kat mana kita nak tukar. Okay, so dekat sini apa yang kita dapat, apa yang kita nampak dekat sini, bila saya tekan show transparent, the original object akan ada dekat dalam ni. So means yang ini adalah dia punya baki-baki dia, baki roughing. Okay, so yang ini adalah baki roughing. So kalau sekarang tiba-tiba saya plan untuk make it lagi kecil, saya tak nak dia punya value, dia punya gap dia 1 mm. Dekat sini stock to lift dia saya kena tukar. Jadikan dia, maybe yang ini saya nak make it 0.3. Okay, mungkin sebab lepas ni ball nose saya mungkin saya buat 0.1. So saya tak nak dia banyak sangat kerja. So saya just buat dekat sini 0.3. So nanti dia akan cuba generatekan and buat lagi sekali. Okay, so tak apa yang itu. Right, so the second process sekarang, kalau sekarang saya nak buat untuk finishing again one more time, ataupun saya nak clearkan face ni pun boleh. Okay, saya nak clearkan face ni dulu, saya gunakan flat 10. Okay, again saya buat lagi sekali. Saya buat gunakan dekat bahagian sini, saya just simply buat 2D face. Okay, so saya gunakan face ni. Saya klikkan face ni, kita cuba tengok. Okay, so dekat sini nampak dia akan just go on that particular page. So means kat sini kalau saya guna 2D is not suitable. Okay, so dekat sini bila saya pergi dekat bahagian sini, kalau saya nak directly memang pergi dekat bawah sini, what step that I can use, kalau nak tengok dekat 3D dia ada macam-macam jenis lagi. So sekarang saya nak gunakan 3D horizontal. Okay, so 3D horizontal flat 10 mm. Okay, geometrik kat sini kalau saya nak pilih selection, so saya nak select here and here. Okay, so kita tengok kat mana dia akan generatekan dia punya path. So dekat situ dia akan bersihkan dekat area tempat yang kita tekan je tadi. Okay, so nanti dia akan jadi something like macam ni. Okay, for some reason dia ada clash. Dia nampak kalau perasan nanti tools kita akan jadi warna merah sekejap. Okay, reason dia kenapa, sebab dekat bahagian sini dia assume yang objek ni still ada lagi. Dia assume kita punya stock ni still ada. Raw material kita still ada. Tapi once kalau saya combine proses yang ini dengan yang ini, kalau saya tengok, bila saya simulate, they have no red bar dekat sini. So means tak ada clash. So saya cuba start from here and directly hit laju. Right, so this will be the second process. Okay. So nampak kalau perasan dia dah differentiate color. The first process tadi dia buat warna the green one. The second process jadi warna biru. Okay. Right, so that's the step. The third step sekarang saya nak buat finishing. Okay, sama macam kita buat
3D additive untuk roughing, but this time kita cuba make it dia punya stock to leave 0. That's it. Okay, so dekat sini material pun kena betul, tool pun kena betul. So saya just boleh tekan dekat sini. Kalau saya guna 3D additive pun boleh, saya nak guna scallop pun boleh. So saya just tekan dekat sini and do selection. So boleh tukar everything. So again one more time I choose here. Okay, but this time saya tak nak dia pergi sampai ke bawah, dia buang masa. So untuk yang ini, the blue color saya nak cuba dinaikkan ke atas sikit, mungkin sampai sini. So nak bagi dia ada gap sikit ataupun nak bagi dia ngam-ngam kat sini pun boleh. Kalau you tahu dia punya value lagi bagus. Okay, so apa yang akan jadi nanti, dia akan stop sampai sini. Dia tak ada nak buat ke tepi nanti dia takkan buang masa. Okay, so dekat sini, stock to leave saya tak nak. Okay, so step down kalau saya nak ini lagi kecil, saya just make it for example 2 ataupun saya make it 3.5. So yang ini saya make it 2.5. Okay. Alright, so saya continue lagi. Stock to leave dekat sini saya tukar, saya just untick. Okay, so dekat sini bila saya tekan OK, so kita tengok apa yang dia akan generatekan. Okay, so dekat sini kalau kita double check balik, proses dia akan jadi a bit lama. Sebab apa? Sebab this time dia dah akan makan masa sikit. Right, so kalau perasan dekat sini nampak macam tak proper. Sebab apa? Sebab sekarang saya pilih 3D additive. Dia akan assume yang tepi-tepi sini still akan ada barang. So how to make it yang dia tak choose that things? So there will have another option, we call it as a scallop. Okay, scallop means dia akan only focus on the contour yang kita choose. Okay, for example, okay, sekejap. Yang ini saya cuba, yang ini dah done tapi saya akan cuba suppress dia nanti. So just tekan kat sini scallop. Okay, gunakan mata ball nose, betul. So saya pergi dekat bahagian sini, saya do selection to here. Okay, again dekat bahagian passes, step over saya nak make it dia 3. Okay, 3 should be fine. No stock to leave. Okay, so bila saya tekan OK, dia punya scallop ni akan generatekan dekat bahagian sini saja. Okay, tapi kalau sekarang saya rasa saya nak buat finishing yang lagi cantik, so should be dia punya value untuk step over saya kena lagi kecilkan. For example yang ini saya make it 0.5. Okay, 0.5 and then hit OK. Okay, so now kalau tengok balik dekat sini, dia ada proses yang lagi better daripada tadi. Tadi dia akan jadi macam ni. So dia akan banyak buang masa. So now dia akan jadi macam ni. Okay, so kalau saya only nak delete ini, saya boleh right click delete. Ataupun kalau saya temporary nak hide dia, saya boleh suppress. Okay, right. So sekarang saya cuba nak set up, saya just tekan dekat bahagian simulate. Saya nak try simulate everything. Saya just tekan simulate. Okay, untuk check dia punya running time, just pergi ke statistik. Okay, dekat sini dia punya running time should be 2 jam lebih. Okay, so untuk buat shape ni 2 jam lebih. Saya nak cuba tengok one by one process. From here, saya simulate. So this will be the most time yang dia akan gunakan. So maknanya dekat sini, dia punya cutting feed rate ataupun dia terlalu slow. Terlalu rendah. So saya try make it dia jadi 1500. Okay. So bila saya hit OK, so again dia akan generatekan balik. And bila saya tekan dekat sini, dia tak settle lagi. So once dah settle, saya cuba simulate and cuba tengok machining time dia lagi one more time, dia akan dah improve. So saya just tekan, saya dah tekan kat sini, simulate. Okay, statistik dah jadi 1 jam lebih. Okay, kita nak improve dekat situlah. Okay, tapi kalau you kena tahu dulu dia punya tools punya capability, tak boleh nak simply pilih je. Right, so saya cuba run one time for this setup, kita tengok apa yang dia jadi dekat result dia. Apa yang akan jadi dekat result. Okay, contohnya tool saya nak tapi tool part saya tak nak tengok. So saya just tekan. Okay, so this will be the process untuk the first process. Okay, so untuk first process saya cuba nak cut dia punya masa sikit, saya ke depankan dulu. Okay.
Right, so kalau tengok balik dekat sini, the second process bawah ni, dia ada gap lagi. Okay, tapi once kalau dia dah touch dekat second process, kita ada buat horizontal punya proses. Nanti bawah ni dia akan hilang dia punya line dia. Okay, so dia akan bersihkan dulu. Kalau perasan dekat sini, dia dah ngam-ngam cantik. Okay, also same with this one. Lepas kita dah buat scallop, you boleh tengok dia punya beza. Okay, kalau dalam software you akan nampak benda ni memang totally out. Okay, tapi dalam actual product, you akan nampak dia as a smooth surface. Okay, tapi bergantung juga kepada mata tools you. Kalau you ada lagi kecil, lagi better. Okay, tapi lagi kecil, lagi makan masa lah bila you nak buat dia. Right, so this will be 3D process that you can make it using Inventor Cam. Then at the end of all the design stage ataupun dia punya cam stage, so you boleh tekan dekat right click and go to post process and choose which machine that you want to choose. For example, sekarang kalau you nak gunakan contoh you nak gunakan Fanuc punya machine, you just boleh choose Fanuc, ataupun you nak gunakan Haas punya, you boleh gunakan Haas. Haas turning or ada dekat sini. UMC 750. Right? So for example, saya nak fokus dekat Haas punya machine. Okay. So this dekat bahagian sini, kalau saya nak control, you nak boleh tukar-tukar. Boleh tukar. Tapi yang ini better you try and error dulu. Kalau yang ini you ada issue, you boleh try and error dulu. So tengok code dia jadi ke tak. So after you done, you just simply tekan dekat post process and cuba bukakan dia directly. So this will be dia punya post process. Okay, kalau you tak nak ada yang ini, you boleh tutup. Macam saya prefer untuk ada, saya boleh tekan. Okay, so nanti this will be dia punya 3D step by step. Ini adalah proses 1, adaptive 4, sebab tadi saya dah ada skip. Okay, so nanti dia akan pergi untuk yang kedua, dia ada proses, dia ada tukar. Okay, so yang ini dekat bahagian paling banyak saya rasa dia punya scallop. Scallop banyak pakai line. Right, so this process will be automatic generate. So nothing to be worried unless kalau tiba-tiba you nak tukar one by one. For example, sekarang. Okay, sekarang saya nak cuba tukar dekat bahagian sini, saya nak tukar G17, saya nak tukar kepada something lain. Saya just cuba tekan control find. Okay, so saya just tekan G17 untuk find dulu. Kat mana ada G17? So kat situ ada a few. Okay, kalau saya suddenly nak tukar, saya just boleh tekan control H. Okay, so G17 I change to something else. So tak perlu nak cari one by one. So just tekan control H dekat post processor. Okay, so everything will be akan optimize. And kalau tiba-tiba you ada plan untuk, kadang-kadang ada setengah machine dekat depan dia akan ada kena baca huruf lain. So dekat sini saya just boleh masukkan, kat sini kita ada satu kita panggil as a string. So for example saya make it ACAT. Okay, so dekat sini dia akan ada ACAT dekat sini saja. Tapi once kalau saya insert string lagi, okay, so saya nak buat untuk semua sekali pun directly boleh, tak ada masalah. Okay, so that's how, ataupun kalau saya nak renumber depan dia pun kat sini pun boleh, saya dah boleh tekan balik. So kat situ kita boleh tukar-tukar dia, just boleh go dekat NC function. Right. Okay, so saya rasa untuk today punya session kita stop kat sini. Tapi kalau lepas ni bila you ada any issue ataupun any question ataupun any request for webinar, okay, you just boleh click on this calendar of event. Go to our website, calendar of event. So dekat bahagian sini dia ada calendar of event, ataupun kalau you nak gunakan our list pun boleh, just tukar. Dekat sini dia akan ada another topics after this. Kalau you are most welcome untuk join kita punya next webinar topics. Okay. Right, so dekat kita punya website and also Facebook kita akan keep remind, and kalau you join kita punya kalau you ada subscribe kita punya newsletter, also you akan boleh receive email from us. Okay. Right, so saya rasa itu saja from my side. Kalau you nak go okay, so alright, so dekat sini nanti untuk question ni nanti saya akan cuba respon. Terima kasih Syafiq. Yeah. Sorry, can I add something? Can you tell the audience about the
the free cloud collaboration software that Autodesk just announced that users can use. Go to our the main page, Autodesk main page, our root directory. Yeah, go down a bit. Okay, under news and promotion. Yeah, a little bit more. Wait, hold on. Yeah. All right. So you see, I've already posted in there the COVID-19. It's not on the menu yet. Oh, yeah, it's there. Okay, sorry. Okay, Yeah. so I will explain to all. Just inform them of the availability of free access to some of the cloud collaboration software. All right. Okay. You explain to them. Alright. Thank you. Okay, so untuk tempoh this period, okay, so daripada start from mungkin hari Rabu ataupun Selasa atau Rabu hari itu. So Autodesk hari ni dia baru announce, okay, for those yang ada berminat nak gunakan BIM 360, BIM 360 Design, Fusion 360 ataupun Fusion Team. Okay, yang ini dia fokus more on construction side. Okay, another one is Fusion is focus more on kita punya manufacturing side. So and also AutoCAD for those yang dah beli AutoCAD ataupun sekarang ni dia bagi access for free. Okay, untuk customer boleh gunakan sampai 31st of May 2020. This one is for free, Autodesk bagi. Okay, so you just boleh pergi ke Autodesk punya website ataupun pergi dekat kita punya website dulu, ecosystem, go to this news, go to COVID-19 free extend access program. So dekat sini bila you go, kalau you nak tu, you just boleh contact us untuk detail, kita boleh tolong you untuk installkan sekali. So untuk any issue ataupun kalau you nak gunakan BIM sistem mungkin sebelum ni memang also this is the right time for you. Okay, basically apa yang Autodesk bagi semuanya is related to kita panggil dia as untuk collaborate team by untuk team. For example, you have one designer yang kerja kat rumah work from home and you have another designer work from home. So all this will help you a lot. Okay, for example, kalau sebelum ni you ada gunakan AutoCAD web ataupun you gunakan AutoCAD dekat office, balik rumah you tak boleh guna AutoCAD. Okay, you boleh pergi dekat sini, nanti dia akan ada web.autocad.com. web.autocad. Okay, sorry. My bad. web.autocad.com. So daripada sini, you just boleh simply log in, buat drawing dekat rumah without install any software. Right, so apa itu yang Autodesk offer for you for free, for everyone, for customer, for yang memang ada plan untuk gunakan after 31st of May. So this will be the right time for you. So go for kita punya website first, go to ecosystem, then go to news and look this first. Okay, so they have a few software. Kita ada BIM 360, Docs, Fusion 360. Okay, for those yang ada nak buat generative design ataupun nak gunakan Fusion 360, so Fusion 360 team also dia bagi until 31st May. So yang ini is very good for you. Okay, so untuk anything, go to kita and request for from us. Okay, so all the information ada dekat sini and you can check. Alright. Okay. So I think that's it. So anything you can go to our website and request for anything ataupun ada question. Tadi saya ada dapat satu question and saya akan cuba respond dia shortly. Sekejap Alright.